Good evening, aspirants. Welcome to Spaarkz Avatar series on foundation classes on networks. Okay, so far நம்ம வந்து module 1 and module 2 கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருந்தோம் and module 3ல வந்து resonance start பண்ணியிருந்தோம். Okay, so today we'll be seeing on two port networks. Is audio video clear-ஆ இருக்கா? ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, let us wait for some time to people to join. Yes, good evening, Ram Prasad. Audio video clear-ஆ இருக்கா? எஸ் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, so class start பண்ணலாம். Okay, surely they'll respond to your call, Ram Prasad. Okay, no issues. Maybe due to some issues they may not be attending, but definitely they'll be attending your calls. Okay, so keep trying. Okay, so let us start today's session. So module 3ல நமக்கு leftovers பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll be having two port networks, then we have coupled circuits, then graph theory. So மேஜராக பார்த்தா இந்த மூணு டாபிக் தான் நம்ம leftovers ஆயிருக்கும். So today we'll be seeing on two port networks. Okay, so port அப்படின்னா first என்ன? Okay, so port அப்படின்னு nothing but it is a terminal. Okay, ஒரு terminal அது வந்து current is either going to enter or it is going to exit. அது வந்து உள்ள enter ஆக போகுது இல்லைன்னா it is going to come out. ஓகே, கரண்ட் லீவ் ஆகுறது அந்த டெர்மினல் தான் நம்ம வந்து ஒரு போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டூ போர்ட் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு செப்பரேட் டெர்மினல்ஸ் இருக்க போகுது. இன்புட்டுக்கு செப்பரேட் செட் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்டுக்கு செப்பரேட் செட் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ டூ போர்ட் நெட்வொர்க் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ யூ ஹாவ் அ நெட்வொர்க். ஓகே, யூ ஹாவ் அ லீனியர் நெட்வொர்க். ஸோ நான் டூ போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ செப்பரேட் இன்புட் போர்ட், அ பேர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ். ஓகே, சிமிலர்லி
a set of output terminals. So input terminals I1, incoming current and outgoing current. So this I1 will be returning like this, and potential will be V1. Similarly here I2, output current, and here voltage, output voltage be V2. Okay, generally ஒரு 2 port network நம்ம இப்படி தான் describe பண்ணுவோம். Okay, so it is a network with separate ports for input as well as output. Okay, so set of parameters இருக்கு. So 2 port networks பொறுத்த வரைக்கும் we have Z parameters, Y parameters, H parameters, T parameters. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு set of parameters இருக்கு. So one by one என்னன்னு பார்க்கலாம். So first let us discuss about Z parameters. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இப்போது ரீசெண்ட் பாஸ் நடந்த டிஆர்பிலலாம் நிறையாவே வெயிட்டேஜ் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு. 2 போர்ட் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. அட் த சேம் டைம் தியரி பேஸ்டு கொஷினும் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் ஒரு பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இசட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ், க்ளோஸ்ட் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இசட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ ஏன் இந்த நேம் அப்படின்றது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ கொஷனில் இசட்னு கொடுக்காம ஃபைன் த ஓப்பன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைன் இசட் பேராமீட்டர்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன். ஸோ எல்லா நெட்ஒர்க்ஸ்க்கும் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இம்பிடன்ஸ் தான் என்ன, V is equal to I into R, right? So it is going to be some I1. We have two currents, I1 and I2. Similarly V2, this is going to be something into I1, some constant into I1 and some constant into I2. Okay, so it is given by Z11. The Z parameters are Z11, Z12, Z21 and Z22. இதே நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும்னா எப்படி இருக்கும், it is V1 V2 will be equal to 2 cross 2 matrix Z11, Z12, Z21 and Z22. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்குற எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் இசட் ஒய் இதெல்லாமே இட் வில் பி காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் V1, I1, I2 அண்ட் V2. எது டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்குது, எது இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு காம்பினேஷன்ஸில் தான் நம்ம படிக்க போகிற செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் இன்டூ I1, I2. So how to find Z11? So if you want to find Z11, what about I2? I2 should be 0. Current எப்போ 0-ஆக இருக்கும், ஷார்ட் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் 0-ஆக இருக்குமா இல்லை ஓப்பன் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் 0-ஆக இருக்குமா? எஸ், கரண்ட் இஸ் 0 in a open circuit. Maximum current will be there in a short circuit. அப்போ Z11 find பண்ணணும் அப்படின்னா it is nothing but V1 by I1. Okay, from the first equation I am writing V1 by I1 when I2 is equal to 0. Correct. What is V1 by I1? V by I na impedance தானே. So this Z11 parameter is also called as open circuit impedance. ஏன்னா இங்கே I2 is equal to 0. ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன டேர்ம் நேம் வருது, ஓப்பன் சர்க்யூட். ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஓப்பன் சர்க்யூட்னு எழுதுறோம். ஓப்பன் சர்க்யூட், since it is V1 by I1, it is impedance. Open circuit input impedance V1 by I1 இல்லையா, போர்ட் 1 பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஓப்பன் சர்க்யூட் இன்புட் இம்பிடன்ஸ். Similarly, what about Z12? Z12 வேணும்னா I1 should be equal to 0. So port 1 we have to open circuit. I1 should be equal to 0. So Z12 வேணும்னா it is V1 by I2. Right?
ஸோ V by I ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இது இம்பிடன்ஸ் தான். பட் ஆனால் என்ன இருக்குன்னா we have different போர்ட். ஒன்று இன்புட் போர்ட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று அவுட்புட் போர்ட்டாக இருக்குது. V1 அண்ட் I2 அப்படி இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so this is also open circuit, I1 equal to 0. So it is called as Z12 is also called as open circuit transfer impedance. Next, Z21. So for Z21 again I2 should be equal to 0, open circuit output current. So Z21 is V2 by I1. Again it is V by I தான். So இது impedance தான். ஆனால் port difference இருக்கு. Second port and first port across தான். So it is called as open circuit transfer impedance. So இதுமே வந்து it is called as transfer impedance. Since I2 is 0, we call it as open circuit அப்படின்ற நேம் வருது. Next, what about Z22? Z22 is equal to, at I1 is equal to 0, Z22 will be equal to V2 by I2. So V by I is impedance. இங்க வந்து same port தான். So it is going to be called as open circuit output impedance. இல்லையா, V2 and I2 are output port ஓட parameters, current and voltage. So it is called as open circuit output impedance. Okay, so இப்போ நம்ம derive பண்ணதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் A வந்து Z parameters are also called as open circuit parameters அப்படின்னு. நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே we are just using the concept of open circuit because current should be 0. Either input current or your output port current should be equal to 0 ன்னு பண்ணி தான் நம்ம இந்த parameters ஃபைன் பண்ணுவோம். So Z parameters are also called as open circuit parameters. Okay, so circuit வந்து சிமெட்ரியா இருக்கு அப்படின்னா condition for symmetric, okay, condition for symmetry as well as reciprocity தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது எல்லா parametersக்குமே நமக்கு இருக்கு. ஓகே, இதை ஒன் லைனராகவும் கேட்கலாம், இல்லை இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்கலாம். ஸோ a circuit is said to be symmetry if Z11 is equal to Z22 and it is said to be reciprocal if Z12 is equal to Z21. Okay, so next is Y parameters or admittance parameters or short circuit parameters. So next பார்க்க போகிறது Y parameters or short circuit parameters. Y parameters are also called as short circuit parameters. So admittance parameters key equation பார்த்தோம் அப்படின்னா it is going to be நமக்கு dependent variables என்னலானா I1 and I2. இது வந்து dependent variables I1 and I2 and independent variables are V1 and V2. V1 plus some constant into V2. So these are independent parameters, variables. So Y11 V1 plus Y12 V2, Y21 V1 plus Y22 V2. Now expression, நான் Z parameters explain பண்ணா நான் directா Y11 expression எழுதுறேன். So Y11 is nothing but I1 by V1, right? I1 by V1 at
V2 equal to 0. When is potential 0? Short circuit la potential 0 and it is I by V. Right? So I by V na admittance. V by I na impedance, I by V na admittance. Same port. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? It is called as short circuit input admittance. Next, what about Y12? Y12 is equal to I1 by V2 at V1 equal to 0. So again, this is called as short circuit. I by V தான் இருக்கு. So admittance தான். ஆனா port difference இருக்கு. அப்போ it is transfer admittance. Transfer admittance. Next, Y21 and Y22. Y21 is given by I2 divided by V1 at V2 equal to 0. So again, this is also called a short circuit transfer admittance. Next, Y22. Y22 is equal to I2 by V2 at V1 equal to 0. So this is short circuit I by V, same port. So it is output admittance. Yes, hi Radha. So இதோட condition for symmetric as well as reciprocity. So if Y11 is equal to Y22, we call that circuit to be symmetry. Or if Y12 is equal to Y21, we call that as reciprocal circuit. Next, we'll see hybrid parameters, H parameters. So இது நம்ம small signal modeling of transistors இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் hybrid parameters ஓட usage. Okay, so just ஒரு intro மாதிரி இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம். Hybrid parameters or H parameters, small h. So இதில் எதெல்லாம் dependent and independent variables அப்படின்னா V1 and I2 or the dependent variables V1, I2. Okay, and independent variables are I1 and V2. So it is H parameter. So H11, H12, H21 and H22. Right? So what is H11? H11 is equal to V1 by I1 at V2 equal to 0. So V2 0 na, it is short circuit. Right, short circuit. V by I. So V by I na impedance and அது வந்து port 1 ஓடது. அப்போ it is going to be called as short circuit input impedance. So H11 நம்ம எப்படியும் கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா short circuit input impedance. Next, what about H12? H12 is V1 by V2 at I1 equal to 0. Current is 0 na open circuit. So open circuit V1 by V2. V2 by V1 இருந்தால் அது voltage gain நம்ம எழுதுவோம். V1 by V2 இருக்கு. So it is called as reverse voltage gain. அங்கே transfer impedance அப்படின்ற வேர்ட் transferன்னு பார்த்தோம்ல, இங்கே வந்து reverse voltage gain. இல்லைனா forward voltage gain or simply voltage gain நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்.
So here V1 by V2. Normally voltage gain V2 by V1. Output by input voltage. So next H21 is given by I2 by I1 at V2 equal to 0. So again voltage 0, short circuit, I2 by I1. So it is forward current gain. So நமக்கு either parameters டைரக்டா H12 H21 அட்ரஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நான் இங்கே ரைட் சைடு எழுதுறேன், இந்த நேமை யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. What about H22? It is given by I2 by V2 at I1 equal to 0. So current 0, open circuit, I by V, it is admittance, right? So it is called as output admittance. Next we have G parameters. Okay, so G parameters are nothing but inverse H parameters. So இது condition for reciprocity and symmetry பார்த்துடலாம். So H parametersக்கும் அடுத்து நம்ம ABCD parameters பார்ப்போம். ஸோ அதெல்லாம் symmetry and reciprocityக்கு வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபார் symmetry, here H11 into H22 minus H12 into H21 will be equal to 1. And reciprocity H12 is equal to H21. அதேதான். Okay, next is G parameters. So G parameters நான் என்ன சொன்னேன், it is inverse H parameter தான். So அப்போ what are the dependent variables? It is going to be I1 and V2. So these are dependent variables and it is depending upon the independent variables V1 and I2. V1 and I2. So G11 V1, G12 V2, G21 V1 and G22 I2. Okay, so what is G11? So G11 is given by I1 by V1 at I2 equal to 0. So I by V, so it is admittance, input admittance, current 0 அப்படின்னா open circuit. So open circuit input admittance. Next G12 is equal to I1 by I2 at V1 equal to 0. So voltage 0 அப்படின்னா short circuit, I1 by I2. So reverse current gain. Next G21. G21 is equal to V2 by V1 at I2 equal to 0. So again it is open circuit, V2 by V1, so it is forward voltage gain. Next G22 is equal to V2 by I2 at V1 equal to 0. Voltage 0 na short circuit, V by I impedance, so it is output impedance. Port 2 கொடுத்திருக்காங்களே, so it is output impedance. Okay, so this is all about G parameters. So next we have transmission parameters. So இதுக்குமே symmetry property, reciprocal property எல்லாமே அப்படியே
h parameters மாதிரியே தான் g11 into g22 minus g12 into g21 is equal to 1 இதான் வந்து சிமெட்ரியோட கண்டிஷனாக இருக்கும். அண்ட் g12 is equal to g21 அது வந்து ரெசிப்ரோக்கலுக்கான கண்டிஷனாக இருக்கும். ஸோ நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணல, இட் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ABCD parameters. Okay, this is also called as transmission parameters. ABCD parameters or transmission parameters. So here dependent variable is V1 and I1 and independent variables are V2 and I2. V2, I2. So this is A times V2 minus B times I2, C times V2 minus D times I2. Okay, so how to find A? So A is given by V1 by V2 at I2 equal to 0. So current is 0 அப்படினா open circuit V1 by V2, so it is voltage ratio தான், but reverse இல்லையா, so it is reverse voltage gain. Similarly, B is equal to minus V1 by I2 at V2 equal to 0. So this is short circuit V by I. So it is impedance but different port. So it is transfer impedance. Next, C is equal to I1 by V2 at I2 equal to 0. So it is called as open circuit I by V. So admittance, so different port, so transfer admittance. Next, D. So D is equal to minus I1 by I2 at V2 equal to 0. So this here it is V2, so short circuit I1 by I2, so reverse current gain. Okay, so இங்க symmetry property and reciprocity property பார்த்தோம் அப்படின்னா so for symmetry A should be equal to D, and for reciprocity AD minus BC should be equal to 1. Okay, so next we have inverse ABCD parameters, okay, denoted by small abcd. So we have inverse transmission parameters. So inverse transmission parameters la dependent variables பார்த்தோம்னா V2 I2, whereas independent parameters are V1 I1.
So we are denoting with small a, b, c, d. A minus b, c and minus d. So what is a? So a is equal to v2 by v1 at I1 equal to 0. So it is open circuit V2 by V1. So forward voltage gain or simply voltage gain. Next, B is given by minus V2 by I1. So V by I impedance at V1 equal to 0. So it is short circuit transfer impedance. Different port, so transfer impedance. Next, C is given by I2 by V1 at I1 equal to 0. So it is open circuit I2 by V1. I by V is admittance. So this is different port, so transfer admittance. Next, D is given by minus I2 by I1 at V1 equal to 0. So this is also called as short circuit I2 by I1. So it is current ratio. Yeah, forward da. So forward current gain. Okay. Yes, any doubts? So far edun doubts irka? So இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா y parameters is nothing but inverse of z parameters. It will be inverse of my z parameters. Similarly, g parameters are அதனால பேரே நான் சொல்லியிருப்பேன் inverse h parameters அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So inverse of h parameters. இப்போ h parameters கொடுத்து g கேட்டால் you can find. So இது relation தெரிஞ்சுக்கோங்க. Similarly, most important t parameters okay and inverse t parameters, the transmission parameters ஒன்று கிடையாது. Okay, small t is not equal to is inverse ABCD symmetry அதே condition தான் ராதா. Small a is equal to d for symmetry and small ad minus small bc equal to 1 வந்து for reciprocity. So அந்த condition symmetric and reciprocity ல changes இருக்காது inverseக்கும் actual parametersக்கும். Is any doubts? So let me give some workout questions. So find y parameters. And the network given is 4 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm and this is 2 ohm. A T network is given. Okay, so current எல்லாமே அதான் I1, here it is going to be I2, potential drop is V1 and this is V2.
you have to find. ஓகே, ஃபோர்த்து கொஷின் அதான் நீங்கள் எனக்கு என்ன டைப் கொஷின் மட்டும் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒர்க் அவுட் சம்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கொஷின் 4 என்ன இருந்தது, லைக் ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் பண்ணுற கொஷினா. ஓகே, ஃபைண்ட் y parameters. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். Yes, I'm giving you one more question to find y parameters. Find y parameters for the pi network. Ohm, 1 ohm and 3 ohm. Next, find z parameters for the following T network. So this is 12 ohm, 3 ohm and 6 ohm. Okay, next question. If z is equal to, okay, z parameter matrix is given 40, 10, 20 and 30. You have to calculate the average power. Calculate the average power delivered to 50 ohm resistor. Delivered to 50 ohm resistor. So let this be our 2-port network. Here we have 20 ohm. This is 100 angle 0 degree volt RMS. Okay, this is RMS value given. And on the output side it is connected to a load resistor or 50 ohm. So power delivered to this load resistor 50 ohm na find pannom. So this is direction of I1, this is the direction of I2, and here you have V1 and V2.
Yes, find impedance parameters of the network. That is nothing but find Z parameters. Okay, so given network is a 2 ohm resistor, you have a dependent source, I2 connected to a 2 ohm resistor. This is 2 ohm. And here again you have one dependent source. V3. Okay, so direction of I1, direction of I2, so this is V1, and here you have V2, and this is V3. Next question, find H parameters. Find H parameters. T network தான், the simple network கொடுக்குறேன் so that you can first understand the concept. So 2 ohm, 4 ohm and 8 ohm. So in case of direction of current voltage na first கொஞ்சம் questions கொடுத்துருக்க மாட்டேன், அது default இருக்கதா, இதா input port 1, இது output port 2. so conventional I1 I2 V1 V2 எப்படி இருக்குமோ அதே தான், so அதனால நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். And let us see some more questions. So again find H parameter for a pi network. Okay, you have a pi network with equal value of resistance. So here all are 12 ohm. Okay, so one more last question on transmission parameters. So find ABCD parameters. So normally the ABCD parameters find பண்றப்போலாம் you better use Laplace transform conversion பண்ணிட்டு circuit solve பண்ணுங்க, so கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்.
1 ohm, 1 ohm and 1 farad. Okay. Fine. Any doubts? Yes. See, நமக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இண்டிவிஜுவல் சைனசாய்ட் சிக்னல் இல்லாமல் ஓகே we are having some 4 year series இல்லையா, we have 9 sin t plus 4 sin 3t இந்த மாதிரி VRMS கேட்கல. VRMS கேட்டிருந்தீங்கன்னா it is nothing but square root of நம்ம first question சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம். மேக்னிடியூட் ஸ்கொயர் ஆர் விஎம் பை ரூட் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம். பட் இங்கே ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக செக் ஃபார் த டிசி காம்பனண்ட். ஓகே, ஸோ டிசி காம்பனண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா your டிசி காம்பனண்ட் will be equal to the average voltage. ஓகே, it will be equal to V average. அப்படி டிசி காம்பனண்ட் இல்லை அப்படின்னா தென் V average is going to be 0. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட்கட் மாதிரி தான். யூ நீட் நாட் சால்வ். நம்ம நேற்று நான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன். V average வந்து சைனசாய்டல் சிக்னலுக்கு எப்படி பார்க்குறது, ஸ்கொயர் டைப் பல்ஸுக்கு எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு ஜென்ரல் ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணாலும் யூ கெட் அ சேம் ஆன்சர். பட் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் 1 மார்க் பிட்ஸில் தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நோ திஸ் ஷார்ட்கட்ஸ். ஓகே. Yes, any other doubts? So with this we are winding up this session. Any doubts? Yes, thank you Radha. I hope this session is useful. So workout questions solve பண்ணுங்க. Okay, so that you will get practice. நான் anyway solve பண்ணுவேன் உங்களுக்கு, பட் நீங்களும் practice பண்ணீங்கன்னா you will get confidence. Okay, you are thorough in a particular topic அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes, thank you all.